Okay, hello, dear student. Today we are starting the new topic, that is vermiculture. It is also known as the vermicomposting. Basically, vermiculture. The what is vermiculture? The cultivation of earthworms, especially in order to use them to convert organic waste into fertilizer, is known as the vermiculture. Okay, and this vermiculture means artificial rearing or cultivation of worms, that is earthworms. And the technology is the scientific process of using them for the betterment of human beings. The conversion of garbage by earthworms into compost and the multiplication of earthworms are simple process and can be easily handled by the farmers. That is known as the vermiculture. Now, the vermicomposting and the vermiculture, it is the same words, but basically the vermicomposting means is the use of earthworms to convert organic waste into fertilizers. म्हणजे आपण आपल्या घरी असणारे झाड असेल, झाडांचा पालापाचोळा, पानं असेल किंवा कोणतीही खराब झालेली वस्तू आहे जी कुजणारी आहे, ती आपण एखाद्या ठिकाणी टाकून त्याच्यामध्ये अर्थवॉर्म आपण सोडले तर चांगल्या प्रकारे तिथे खत निर्माण होतो. त्याला आपण फर्टिलायझर, मॅन्युअर म्हणतात. त्याला आपण वर्मी कल्चर किंवा वर्मी कंपोस्टिंग म्हणतात. आता वर्मी कंपोस्टिंगमध्ये जर बघितलं तर वर्मी कंपोस्टिंगमध्ये इट इज वन ऑफ द प्रॉडक्ट ऑफ द वर्मी कंपोजिशन प्रोसेस यूजिंग वेरियस species of worms, usually red wigglers, white worms and the other earthworms, to create a mixture of decomposing vegetable or food waste, bedding materials and vermicast. And this vermicomposting can also be applied for treatment of the sewage. म्हणजे जे काही प्रॉडक्ट आहे त्याला आपण प्रोसेस करणे, कंपोस्टिंग करणे आणि त्या ठिकाणी वर्म्स यूज करणे आणि वर्म्स यूज करून त्याच्यापासून आपण खत निर्मिती करणे, त्याला आपण वर्मिकल्चर म्हणतो. आपण जर बघितलं, इट इज वन ऑफ द हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिकम्पोस्टिंग व्हेजिटेबल ऑर फूड वेस्ट, बेडिंग मटेरियल्स अँड द वर्मिकास्ट. So when we are going to study the vermicomposting, it is a objective. What is vermicomposting? How does vermicomposting take place? How can vermicompost be used? What are the benefits of vermicompost? What are the categories of the worms? So now, what is the vermicomposting? If you are going to see this definition of vermicomposting, the use of worms and microorganisms to change plant tissue into vermicompost that is rich in nutrients. The plant tissue in the worm bean is consumed by worms, making them the consumers. So you can see this garbage, waste garbage, that is food scraps that can be used in worms beans, include the fruits and vegetables. Don't use this as an excuse to not eat your vegetables. Can take place in classrooms, offices and homes, wherever food scraps or other organic matter is being generated or delivered, being used to help solve ANC hog waste problems. So this organic matter that worms eat passes through their digestive tract and is excreted as castings. म्हणजे जे वर्म्स आहेत ते वर्म्स जे डिकम्पोज झालेले काही पदार्थ आहेत, म्हणजे पालापाचोळा, गार्बेज असेल, फूड मटेरियल्स असेल, तर ते ज्यावेळेस फूड खातात आणि त्याच्यापासून एक एक्सक्रेटा तयार होते, आणि दॅट एक्सक्रेटा इज ए कास्टिंग्स.
and these microorganisms help to decompose the organic matter in the worm beans. What are worm castings? The casting contains undigested plant residues, bacteria, and soils. Castings improve soil and helps plant grow big and healthy. How do casting help plants and soil? They break clumps of soil into pieces that allow air and water to enter into the soil. They add nutrients to soil that are needed by plants to grow. आपण जर हा खत वापरला आणि तो खत झाडांना किंवा फळांना किंवा फुलांच्या झाडांना जर दिलं तर त्याच्यापासून चांगल्या प्रकारे उत्पन्न आपल्याला मिळू शकते. हाऊ कॅन कास्टिंग बी यूज्ड? The casting of vermicompost it can be mixed into soil in gardens. You can do in lawns, around the trees, in nurseries, on farm fields, and for the hospitals. So you can use the vermicast, also called as the vermicasting. Worm, humus worm manure or worm feces is the end product of the breakdown of organic matter by earthworms. These castings have been shown to contain reduced levels of contaminants and a higher saturation of nutrients than the organic materials before the vermicomposting. So what is the advantages of vermicomposting? Reduces the garbage disposal cost, produces less odor and attracts fewer pests, saves electricity and water used for in seeing garbage disposals, produces free high quality soil amendment, requires little space, labor or maintenance, and produces the free worms for the fishing activity. So many type of the advantages for this vermicomposting. तुम्हाला कुठलाही कचरा आहे, गार्बेज असेल, त्याला डिस्पोज करू शकतो आपण चांगल्या प्रकारे. त्याच्यानंतर तुम्ही झाडं असेल, सॉईल असेल, तिथे चांगल्या प्रकारे याचा वापर करता येते. Earthworms in history. The Aristotle described them as the intestines of the earth. The Cleopatra declared earthworms sacred and established laws to protect them. The Charles Darwin demonstrated they improve soil and plant productivity. The Marcel Bauch's categories of worms. The epigeic types live at soil surface in decaying plant or animal residues. The endogenic or endogic, that is types of live underground and eat soil to extract nutrient from the degraded organic residues. Then third one is anasic. This is one of the types of burrow deep in the soil but come to the surface at night to forage for freshly decaying organic matter. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं डिकेइंग मॅटर्स आहे त्या डिकेइंग मॅटर्सला आपण ऑर्गॅनिक मॅटर्समध्ये कन्वर्ट करू शकतो. अशा प्रकारचे वर्म्स आहे. वर्म्समध्ये जर बघितलं देर आर मेनी टाइप्स ऑफ दी वर्म्स फॉर स्टडी. अबाउट 4000 species of worms properly work for the organic matters, and the largest ever found in 22 feet of the worms, and the very smallest worms is half inch. So this vermicompost process is the culturing of earthworms outdoors in beds
or in confined chambers in the presence of waste materials which are reduced in volume and carbon nitrogen ratio as they are processed by earthworms and decomposed by enhanced microbial activity within the earthworms and their castings. म्हणून आपल्याला जो काही वेस्ट प्रॉडक्ट आहे त्या वेस्ट प्रॉडक्टपासून आपल्याला खत निर्मिती चांगल्या प्रकारे करता येते आणि त्याच्यापासून आपण खत निर्मिती करून त्या खताचा वापर शेतीसाठी, गार्डनसाठी, लॉनसाठी, फुलांचे झाडं, फळांच्या झाडासाठी आपण चांगल्या प्रकारे वापरू शकतो. आणि त्या खतापासून आपली सॉईल जी आहे, आपली शेती आहे किंवा आपली जी जमीन आहे, ही जमीन ही एक चांगल्या प्रकारे सुपीक होऊ शकते. तेच जर तुम्ही केमिकल खत जर वापरले तर त्याचा परिणाम हा मोठ्या प्रमाणात होईल आणि ही जमीन नापीक होण्याची शक्यता असते. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने वर्मी कल्चर करणं हे आवश्यक आहे.